Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzktv, Pango America Samoa. You are watching Kvzktv Channel 2, Pango American Samoa. O te whaatalofa atu i se whaapopongo tātou tala mai lau KVCK. E mumua atu o toi tolo atu nei tua i le asalulu ma le asfareida le vai asafou. Le whaio malanga le vao Samoa e lua pe a mai atalanoanga le vao le MOH i a pia ma le tātou mutanga ruengo le soifo malo roi nei tafuna mo le whaamautuina o aia ingo le malanga atu ma le malanga mai le territory. I sa talanoanga lau KVCK ma le tamatai fo mai a Elizabeth Lauvao le tau neidu mo le telefoni. Na ia saunu aia whaapea e tele vaenga lo sida sile e malo e lua le teminei o no lewa pepesi tua au ngol COVID-19 maleiva. O le teminei o lo e pea tangata i Samoa tuto tasi whaapea ma America Samoa o lo pisia. O le si vaenga e taua e le o lava sa teimi e whaelo ai tangata i te tauna re stara umai lungo le talo for pass. Ma ia le lei uma ki lia mai whale mai whaapea reporter le whale mai o na vata ama whai lea o na malanga mai America Samoa. O le waitau nei pena sila fia o tātou tūranga koe lea wa ye le wha mai tu o lumana la whanga a beer community spread no inga po na e sui fo i fuafuanga mata ia le mon mule au whainga malanga mai Samoa a pe fo i tātou malanga mai America Samoa ina ia mawhai o na o whaatasi matūranga le wa ye tātou lo ngā lulu e fo i la Samoa la tātou ta ia la po la tātou fuafuanga e mana o mia e whai tātou o te America Samoa e mana o mia foi e America Samoa fai foi fuanga e mo tata fa malanga mai Samoa ma le mele wa ia tata o malanga mai America Samoa e tau ona o i lunga le tala i lunga le talo fa pass ya pasuri na fuanga e tau foi na average time malava noi e na ia mafai nei o le mana foi tata malanga mai Samoa o no le foi tulanga na au na ia lunga talo fa pass o le mela le o ma to ma le fantasia i ma le tanga le to fo ma lo i ne ia pia na ia matonga lo fasa ia mamo su ia fofuang ai amata ia fenga malanga le me vai so ala le uma tomati fasa ia fenga malanga se amata le vai so lo na so malan fai fasa no nga so fo malo lo ina la so pa pobla sa mo la so na fo ia fofuang ale e ma so to se lo ai fo sta ba ia so to fa mo su fofuang fa mo su sa ia la malanga ai le amata ina sa so fenga malanga o le fa mo ia o ni so si mai polu e tu ngan pa tu fa ho o fa mo la ia mo me o mana ia sana foi tanto tu la yo i Samoa te mo tu foi tu ko ni fa ni tu no i le mana va ni tu fa foi mai foi na ia o le fa mo tu no na o ni i fa sa malanga mai Samoa so foi sa malanga ia Samoa e pe ona wha malama le tamaitai fo mai o le wai e fuanga e whaano fo se tangata pe atau nu le vai upolu wha pe e fo i pe atau nu mai America Samoa ai le o mautu le teimi nei po le ale umi le sau no fo le tamaitai fo mai le teimi nei o le au tau wha mautu le tūlanga e au fiai malanga e mawhai o na whaia wana pau le mele o mautu no e se malienga ma Samoa tuto tasi e na o le asolulu ma le asfreido le vai asafou o le a whaiai ia malanga wha pitoa. Wa iai nei se mapusanga mo ainga wa to isia e pele o no le malanga le maliu maleoti ma fua mai o no afianga le COVID-19 maleiva. I se talanoanga lau KVCK ma le li fomai e Dr. Kapusi Landua i le so na ia ta wai wa umau na talia alo ia e le pulenga le mau ngasi ma le lutena kovana ia inga mo le mawhai ai e a inga o e ua maliliu o no o atu e wha mawai i le ua maliu. Pei ona awina atu i tātou tala mai lau KVCK o le masani o loo iai nei e whaasa se tasi o ainga o na iai i le vaenga e tauwhiai le mai e maliu i le COVID ma e o lava i le taimi muli ai le i la fo ia le tino maliu e le mawhai lava e whanau ma ainga o na wha mawai le ua maliu.
I se fofanga whaataatia policy a le mau ngase le ua whaatanga ina ai tangata e toa lua o na awai ai I le taime wha off wai ma whaata ile le tino maliu ai ele mawhai o na pai atu sesi o le ainga le tino maliu a wā o le a whai umai a ngaluenga ma ngai oinga ele vaenga lo ngalulu e le whale maliu. Na saunua fo ilandua a mai o na whaalavlava ma vaenga uma masani o na tatala lea o le avanoa inisi e to lima e sila ai le ave ese le tino maliu mai le whale mai. O ainga le finga ngalo e lote le tino maliu e whaatanga na o tangata e to lua o le ainga le taimi mulimuli le itu ua le tino maliu le whale maliu mo sauninga mulimuli. Ta ua landua o tangata uma o ainga e te tau o na matua whai uma ofu e malu pui ai po le PPE ma o le atu watu le tai se fulu minute I le tangata e tasi wha mawai ai lea I le maliu ai o le a tau sisia le ono futu mai le pusa maliu. O le ua wha mautu mai le li ifoma I alantua. O le tinai 5 tausanga le matua le na maliu le asolus futolu mati. Na maliu e mafu mai o na ngasi I whatungao. Ai isu enga sa whaia sa mawai foi ua aafia iau ngā le Kvzktv maleiva. O le ua maliu e pei o na ta ue le li ifomai sa tau fia potu tingaina I le ICU. Ono tungai ngasi o na whatungao. O le maliu ai o le neitina wa atoa iai I le 21 o tangato le atunuu ua mai mausoifua o na waafia ngā le Kvzktv maleiva. E o mai le tau nei o 5.5 le au whai o le atunu ua wha mawina wa fia iau ngā le Koviti talo na pipisi tua le wha mai le atunu. E se ripoti maramata ngaluenga o le soifua maloloina o lo tau wai e whapea mai le 5.5 o suenga sa whai le aswana nafi. E se fululua I latou ua maua wa fia iau ngā le Koviti se fuluiva. E de numera e 5.5 wa fia talo o na amata le Koviti. E 5.5 I latou wa toe malolosi. Lona winga e lua se lau fitu I latou o loo aafia pea iau ngā le Koviti. E le eisi ua whaamawina ua aafia I manua. E o mai le tau nei ua 24% o le atunu ua mai a umatui e lua o le Koviti ai 25% e tasi le tui ua mai a ona whai. O se tasi ufale tuai o lo ilunga le wafu le na fausia le tausanga ya feiva se lau 5 o wha mautu mai le atalepe I lalo le masina fau le aso 5. O le Transit Warehouse le nei sa fausia le tausanga ya feiva se lau 5 mai le amatanga mai na ua mai anga luenga le nei fale sa whaongai le vae ngauta o le stevedoring ma te wai le tele o kesi sa whapeo na lau mai Amerika Samoa yaso o tuanai. I nei tausanga muli mai na whaongai nei le nei fale manisi o ofisa o le malo e pelo ofisa o wafu ma malai vaalele o le ofisa o matanga ruenga o le suifua malaloina o le ofisa o whaatoanga whapea ma le USDA Meat Inspector whapea ma le ofisa o tiute. O le fale lava le nei tasi sa whai ma ofisa e siaki ei container mauta te tele e au mai ma au ina atu I whafo mai le territory. Ai o le tausanga le te nei na tāpuni ai le fale le nei le matanga ruenga o le soifua maloloina o na ua le sefe pe toi atoa le malo si le fale ai mai se ua tele na tuai vaenga uma. Na whaalia le whaatonu ia Chris King a mai ana ngā luenga ave se ai le nei fale o na whaangale o le avanoa le nei e te wai container I le tau nei na o atuai le au whainga luenga uma le matanga luenga o malaiva alele mawafu e po e so lato wata mulimuli I lumo le nei fale ua loa tausanga o tautuaina le atunuu. I tato ripoti ma le whaamasnongo se li e tōrus tausanga le matua le sa modia momoe modianga le sawaina o se teinei tiche se 45 tausanga I ala I awalo wheusua inga. O toi tūla I nei fo I rumo le whaamasnonga e tali modianga e tasi o le sawaina I ala wheusua inga o se isi fo I teinei titi e se 41 tausanga le matua le masino matina te nei. I se ripoti mai le ofiso leo lo ta wai whape le teimina sai mai ele nei alii na mawai fo I masapaipa sai e se pauta pa e pa o le fuala au whaasai no le aisa. Ua le reporter leo o le wa fia na misa malona tina ma le mafu angale na adwa le fale o lana wotama wa modi nei a le tu ua le wa fia le fale na ye tu si ai se fa opunga I se lau pepa o fa pea o le aadu le fale o lana wotama I Oroville e vai na ta ua le reporter leo da wata nu le wa fia le vai nga fa atali ai pasi na val awa tu lo le wa modi ai la teo lo na fale na mali yai ma watu lo se ta avale la pase se le fale o le wa molia ma ina na fa ai lo le
ua molia feusua inga i le wa fia. Ua molia neila Douglas Fiatau, po Doug Fiatau, i molianga o fai ainga wha malosi, o molianga o fai ainga winga matanga, o molianga tasi o le sawanga ngai ale feusua inga, ma le molinga tasi o le umia wha asole tula fono o whala au wha sai no aisa. O le sala tupe lua suli maa whetala e te tau na tongi le nei alii, e tali te leile teime lau winai no wha salanga. O le fai unga o le vai aso nei lea ua fuafua e tau fiai le toe au inato me ai mo tangata lea na maua isu enga le COVID wa fia. E bei ona sila fia o me ai nei sa tufa mai e awal mai i lalo le school lunch al mtanga luenga wa onga. E bei tai ona o lea o le atoe a mata a onga le whanau. O le mafuanga lea o le a mutai lea fuafuanga le malo. O tangata uma sa a fia i aunga o le COVID sa fautua ina i restala i lunga le talo for pass. Ina ia mawhai ai o na maua le fisoswani mo mea tau mafa lea sa momoli atu i a inga. Sa faise fonutanga i le aso whareile a le ofisa saonga le mua le atunu i le Pasifika. E tu sa e ma le whengai ngā saina. O le United States wa tu sia se leina i lunga le Unione mo le atu Solomona. E tu sa e malana mali lenga whaatasi masaina. E le mai ai o na faise saini ngā lima. I le saunuanga le li o Campbell sa ia tāuai le president o le atu Solomona e whaapea. E matua i whaalualo lava le United States le malienga lea sa au whaatasia i ma le atu Solomona. Masa iai fo i se lapata inga e whaasanga i le atu Solomona. Tu sa e ma le nei malienga whai whaatasi masaina. Au whanga solo i le fonutanga le Pasifika sa whaalia e le li o Campbell e whaapea o le United States o loo whaalangulango i le tamau ainga mai le atu Solomona. E le ngāta i lea, lo ia tāuai le tau whaafiofi le ampasa le United States i tutono Honiara. E mai sei fo i ma le military saina i tutono le atu Solomona. Tala tau mo Amerika Samoa mai lo fisa wa ai tau i tāwhuna. Pona nei ma tele ina woa e to utimunga e ona papa nei fai titili ma lu e fitu ono sa vidi mai sauti sa sae se fulu lima mai la leitu la. Pola so lulu e o ile pola so tofi ma tele ina woa e to utimunga ma lu e fitu walu vivele walu ono sa vidi mai sauti sa sae se fulu lima di lu se fulu mai la leitu la. Ona angilea i sa sae ile so tofi. Aso whareile o ile aso to na ima tele na woa e to utimunga vivele valuono malu e fitvalu sa vidi mai sa es fulli mai la leitu la. Pola aso to na o ile aso ngafua ma tele na woa e ta ape solutimu malu e fitvalu vivele valu sa vidi mai matu i sa e o fulli mai la leitu la. Ma tala na tau mo ne afiafi se mo tesi ona fa uponga ile aso atao manu telino fofanga tutoe so i foia. A whai wa whamaunia wea a whia i le COVID se fumaleiva. Wa te tau nei loa o na whanufo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lau a inga. A whai e ni potu le whale. Whaonga se potu e tele whamalama. Pea tala whea ngai fhoi, whaonga se whaleui e se mai whaleui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia whaafaigo whia ai o na maua mai ni vaenga ta ua e mana o mia i aso uma. Ia whailo o fifofonga i taimi uma. Tau mamau ma ila atua a fia, ma tau sile wā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima haole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo i se whangu waila au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma le sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a wha anu fo e sea oi, e tā ua le mata i tū pēr i aunga o le whamae. Whaonga au walo fesota inga whapea le interneti, e fesota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo malaloina i le tūlanga o iailo ngasingase maloa afianga. Talofa, you're watching this quick update from KVCK News. Thanks for joining us. Plans to conduct 2 flights between the two Samoas on Wednesday and Friday this week have been postponed until next week as the Ministry of Health in Apia and our Department of Health finalized plans for quarantine and travel requirements for both Samoa and American Samoa. Speaking to KVCK TV News this morning,
Dr. Elizabeth Lauvao said our requirements for entering American Samoa must coincide with our current COVID situation. Lauvao also said the new requirements now for American Samoa-bound passengers must register first on Talofa Pass. All the people that are planning to enter American Samoa, those who are traveling from off island to American Samoa, every traveler has to register on Talofa Pass. The same thing with the Samoa travelers coming to American Samoa, they need to register on Talofa Pass. And that's something we need to share and let them know that this is the process is to first register on Talofa Pass. Then the other stuff following the testing and all that, all the documents that require, those are everything you have to put in place before the flights are open between Samoa and American Samoa. Dr. Lauvao said DOH will finalize this week the number of flights on Wednesday and Friday next week after their meeting with the office of the MOH in Apia. Families whose loved ones died during the COVID-19 pandemic face unprecedented restrictions and challenges, or to not have loved ones attend funeral services is changing how people grieve. With the announcements of the LBJ's new more LBJ-wide policy, families of loved one dies of COVID are now able to view their loved ones during embalming and also at the final service before the body leaves the morgue. Dr. Kvzktv told KVCK News that under the new policy, 2 family members can view the embalming process, but they will not be allowed to touch the deceased body. After embalming, up to 5 people of the family can attend the viewing and dressing of the deceased and pay their respect before the body leaves the morgue for the final resting place. According to Dr. Landua, it has been very difficult for families. Many were unable to say farewell to their loved ones, and he is aware that others are shaken by the circumstances under which loved ones pass away, rapid declines, sudden deaths, and inability to be there at the end, and worrisome ripple effects may linger for a year. Bereaved individuals, according to Alandua, have become the secondary victims of COVID-19, reporting severe symptoms of sadness, anger, guilt, and regret, all of which magnify their grief. Allowing some members of the family to view and say farewell to their loved ones will bring them closure, thanks to the more LBJ-wide policy. Dr. Landua has confirmed the 59-year-old female who died on March 23rd due to kidney problems, but also tested positive of COVID-19. Dr. Landua said was admitted to ICU due to severe kidney problems. The total number of COVID-related deaths in American Samoa since the outbreak is now 26. American Samoa cumulative case count as of 8 this morning is 5,756. Dr. Elizabeth Lauvao told KVCK, from 587 tests conducted at all of our sites yesterday, 12 tested positive of COVID-19. The cumulative case count of 5,756 recorded since the outbreak, a total of 5,479 have recovered, so our active case count is 277. No reported cases of COVID-19 in Manua. As of this morning, 84.1% of the total population are fully vaccinated and 88.5% have had at least 1 dose. One of the oldest buildings in American Samoa will be demolished next month on the 5th. The terminal building, known as the Transit Warehouse, back it was built in 1950s. Half of the building was leased out to the freight forwarders, stevedoring contractors, and petroleum suppliers. It was also housed ASG offices such as Department of Port Administration, Public Health, Agriculture, USDE Meat Inspector, and Customs. The warehouse acted as an on-site container inspection station and transient break bulk cargo storage warehouse. According to the Director of Port Administration, Christopher King, last year in May, the Public Health Department condemned the building for numerous health and safety reasons, although it was already in the TPA master plans to remove the building. Once removed, the building's footprint will be used to store containers to allow for more operational flexibility and space in the container yard. TPA has since moved its offices to the Pango Plaza. When the building was first constructed back in 1950s, it was a time
when most cargo was break bulk, loose pieces, and small wooden shipping crates. Unloading and loading of the cargo ships were done by CargoNet, which the building was better suited for, with storing all the cargo inside. However, cargo movement has since transformed to using containers. Back in the 1980s, the American Samoa government houses and Centipede Road were removed to construct the current container yard and docked to accommodate the increase in shipping vessels and cargo containers. Likewise, the terminal building is being removed to accommodate the increase of containerized cargo. Demolishing the present building and constructing a smaller and more appropriately located facility would provide better utilization of the already congested port facility and container storage space. So this morning, the Department of Port Administration Management and staff gathered at the Seaport Terminal to take the last photos of the terminal building that is scheduled to be demolished starting next month. The building and surrounding area will be turned over to the demolition contractor this week so they can erect safety fences and cordon off the work site before starting the demo work. The demolition contractor is Tony's Construction, who was awarded the bid to do this job. It will take about 3 months to demolish the building and properly dispose of the rubble. A 30-year-old man convicted of sexually abusing a 15-year-old girl a few years ago is back in court on allegations he sexually assaulted another 16-year-old girl in March this year. A report from the police says a glass pipe containing a white crystalline substance was found inside his left pocket of his pants during his arrest. It is believed the victim in this case had argued with her mother and she decided to leave their home, but she left a note stating she was going to her friend's house in Otterville to hang out with her. The police report says when the victim arrived at the bus stop, her boyfriend, the defendant in this matter, called her and she explained to him what had happened, so he, the defendant, asked her to come over to his house in Otterville to spend the night with him. The victim agreed and then called a taxi and went to Otterville to meet her boyfriend. Once she arrived, her boyfriend took her inside his room and that's when they had sex. Doug Fiatau, or otherwise known as Doug Fiatau, appeared in court last month, charged with 1 count of rape, 1 count of sodomy, and 1 count of first-degree sexual abuse, and 1 count of unlawful possession of methamphetamine. Bail is set at $25,000. The initiative by the government to give food supply to families and individuals who tested positive of COVID-19 will end this Saturday. At the Task Force Committee meeting on Monday, Chairman of the Task Force and Lieutenant Governor Telaweng Salova Alice said schools are going back next week, Monday, and the Department of Education priority should now shift to students who will be attending in-person classes and also virtual lessons from home. KVCK News understands school meals will be provided every day for all students. They will be served at the schools for those attending in-class learning and delivered to homes of students doing virtual learning. The United States has drawn a line in the sand for Solomon Islands regarding its recently signed security cooperation agreements with China. In a meeting on Friday, United States National Security Council Indo-Pacific Coordinator Kurt Gamble conveyed Washington's D.C.'s concerns with the treaty. Gamble told Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare the United States respect the rights of nations. During their meeting, Gamble also outlined specific steps the United States would take to advance the welfare of the people of Solomon Islands. This include expediting the opening of an embassy in Honiara. Advancing cooperation on unexploded steps are taken by China to establish a de facto permanent military presence in World War II ordnance and launching a program on maritime domain awareness. American Samoa, here's your weather. Tonight is mostly cloudy, numerous showers, a chance of thunderstorms, lows around 76, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday night through Thursday night is mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, southeast winds 15 to 20 miles per hour, shift east on Thursday. Looking on Friday through Saturday is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour.
And looking through Saturday night through Monday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds up to 10 miles per hour. And that's your weather. Another update for tomorrow. Have a pleasant evening. Good night.